Willkommen, alles zusammen. Ich freue mich, euch heute zu unserer Präsentation über das Thema, Mastering Verb Conjugation and Question Formation, begrüßen zu dürfen. Hierer auf dem Titelbild seht ihr den Einstieg in unser Deutsch Level 1 Kurs, Spezial IM Model 3, Pressens. In dieser Präsentation werden wir die Grundlagen der Verbconjugation, IM Pressens durchgehen und lernen, wie man Phrasen richtig bildet. Ich halt die Einführung Kurs, damit wir schnell ins Thema eintauchen können. Lasst uns also starten und gemeinsam mehr über das Deutsch lernen. Today, we're going to focus on mastering the V2 rule for creating natural German sentences. First, let's talk about the basic structure. In German, the verb typically takes the second position in a sentence, which is a key feature of the V2 rule. This applies to both yes, no questions and W questions, where the word order involves inversion. When forming questions, we often use the standard pattern of putting the verb second, whether it's a simple question or a question word like were, was, or warm. It's important to understand the regular patterns here, but also to be aware of some essential irregular verbs, especially sein and haben, because their forms can change and affect sentence structure. For example, with sein and haben, we need to pay special attention to their conjugations and how they behave in questions. Finally, we'll look at verb placement in these question types to ensure your sentences sound natural and correct. This overview of Module 3 will help you build a solid foundation for understanding and using the V2 rule confidently in everyday German conversations. Let's take a closer look at some fundamental concepts. First, we have general facts and truths. These are the things that are universally accepted and form the foundation of our understanding. Next, we have regular habits and routines. These are the actions we perform consistently, almost automatically, and they shape our daily lives. Then, there are current actions and states, what we are doing right now or how we are feeling at this very moment. All of these ideas are connected by the use of the present tense. The present tense is primarily used to describe these kinds of situations, facts, routines, and ongoing actions. It's the cornerstone of expressing what is happening in the here and now. Understanding this helps us communicate clearly and accurately about the present moment. So, in essence, the present tense is the key to describing the immediate, the habitual, and the universal truths in our language. Hut schauen wir uns das Verb spielen, and wie wir es konjugieren. Zuerst nehmen wir das Grundverb, also spielen. Der erste Schritt ist, den Stamm des Verbs zu identifizieren, indem wir die Endung n entfernen. Das ergibt Spiel. Dan fugen wir die passenden personalisierten Endungen hinzu, die Verskeden Formen zu bilden. Wenn ich sage, ich spiel, dan fuge ich die Endung I hinzu, weil das die erste Person Singular ist. Dieses Muster gilt für regelmäßig Verben im Deutschen, wir nehmen den Stamm, entfernen die Endung n, und fugen die entsprechenden Endungen an. Das ist ein wichtiger Schritt, die Konjugation zu beherrschen und die Verben richtig, im Satz zu verwenden. Wenn wir das regelmäßig üben, wird es viel einfacher, und die Verben nach diesem Muster zu konjugieren. Jetzt schauen wir uns die Standard Endungen im Deutschen an, die bei den Personal Endings verwendet werden. Für die zweite Person Singular, also du, benutzen wir die Endung sind. Wenn wir über die erste Person Singular sprechen, also ich, dann verwenden wir I. Bei der dritten Person Singular sei, is, ist die Endung T. Für die Formen wir sei und sei, also die erste und dritte Person Plural, verwenden wir die Endung an. Und schließlich, für die zweite Person Plural, also ihr, ist die Endung wieder T. Dies Endungen sind wirklich die Grundlage für die Konjugation im Deutschen und helfen uns, die Verben richtig zu formen, egal wir die Handlung ausführen. Sie sind also essentiell, verständlich und korrekt zu sprechen. On this slide, we see some examples of regular verbs in German and how they change depending on the subject. For instance, trinken means to drink,
And when we say we're trinken, it means we drink. Notice how the verb stays in its base form, but the ending changes to match the subject. Next, we have arbeiten, which means to work. When we say arbeitet, it translates to he works. The T at the end of arbeitet is added because the subject is or he. Then there are the verbs lernen, meaning to learn. When I say ich learn, it means I learn, and du lernst means you learn, with the sent ending indicating the second person singular. The key point here is that regular verbs in German follow predictable patterns in the present tense. The endings change depending on the subject, but the stem remains consistent. Recognizing these patterns is essential as we build our foundation in German verb conjugation. This ties into the overall theme of understanding how to form correct sentences and communicate effectively. Jets schauen wir uns die Stamformen en, die wir auf dieser Folie sehen. Wir haben zum einen den Stamm Wort, der zu Worten gehört, den Stamm Mach, der zu Mädchen gehört, und den Stamm Spiel, der zu Spielen gehört. Dies Beispiel zeigen uns, wie die Verben im Deutschen gebildet werden, wenn wir sie konjugieren oder in verschiedenen Formen verwenden. Das Besondere ist, dass dies Stem die Basis für die verschiedenen Verbformen bilden. Hier auf der Folie sehen wir auch, dass es ein sogenannt Stammformungsübung gibt. Das bedeutet, dass wir üben, die Verben zu erkennen und die entsprechenden Stammformen zu bilden. Das ist besonders wichtig, weil es uns hilft, die Regeln für die Verbconjugation besser zu verstehen und anzuwenden. Wenn wir dies übungen regelmäßig machen, wird es uns leichter fallen, new Verben zu lernen und richtig zu konjugieren. Das ist ein zentraler Punkt, unseren Sprachgebrauch zu verbessern und flüssiger zu sprechen. Also, denkt daran, die Stammformen zu üben, damit ihr in Zukunft sicherer im Deutschen seid. These verbs are critical for all future grammar levels, so it's important to understand them well. The foundation of your German learning includes these irregular verbs. Now, these do not follow the standard end patterns you might expect, so they can be a bit tricky at first. When you memorize these verbs, you're really memorizing their meanings and how they're used. For example, haben means to have, and it's used for possession and obligation. Think of it as saying, I have a car or I have to go. Then there's sein, which means to be. We use sein for identity, like saying, I am a student, as well as for location and state of being. These are essential irregular verbs because they come up all the time, and mastering them is key to progressing in your German. Remember, these verbs are foundational, so take the time to memorize their forms and uses. They'll serve as building blocks for more complex sentences later on. Jetzt schauen wir uns die verschiedenen Formen des Verbs, sein, and also des Worts to be off English. Zuerst haben wir, sei oder sei sind, with soul, they are als auch die formell anred für, you are bedutet. Es ist wichtig, den Unterschied zu kennen, weil wir im Deutschen zwischen der dritten Person Plural und der formellen Ansprech unterscheiden. Dan gibt es Eiherseid, was you all are heist, also die informell Form für mehrer Personen, die man doest. Das ist typisch in der Umgangssprech, wenn man mit Freunden oder Bekannten spricht. Weiter haben wir sind, das bedeutet, we are. Das ist die Form, die wir verwenden, wenn wir über uns selbst sprechen oder ein Grupp einschließen, zu der wir gehören. Als nächstes kommt /sie/es ist, das heißt, he she it is. Dies Formen sind für einzelne Gegenstände oder Personen im Singular. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen und sei zu kennen, weil sie die männlich bzw. weiblich Form sind. Dan haben wir du bist, was you are im Singular bedeutet, also die informell anred für ein einzelne Person. Es ist die Form, die wir verwenden, wenn wir zu einem Freund sprechen. Schließlich die Erstperson Singular. Ich bin, das bedeutet I am. Das ist die Form, die wir benutzen, wenn wir über uns selbst sprechen. Insgesamt sehen wir, dass das Verb sein im Deutschen sehr wichtig ist,
Weil in vielen Sätzen vorkommt, beim Beschreiben, identifizieren oder bei Zusten Sengeben. Das Konjugieren von sein ist also ein zentral Grundlage, richtig auf Deutsch zu sprechen und zu schreiben. On this slide, we're looking at how to say have in German, which is haben. When we talk about we or they, we use haben as the verb. For example, we have or they have in German is wir haben or sie haben. Now, if we're referring to he, she, or it, the verb changes slightly. We use hat, which is the third-person singular form, so he has is hat, she has is sie hat, and it has is is hat. When you're talking directly to someone, meaning you, in an informal context, you say du hast, which means you have. Remember, du is the informal you, and hast is the conjugated form. Finally, if you're talking about yourself, I have, it's ich habe. This is the first-person singular form, and it's important to note how the verb changes depending on the subject. Understanding these forms is key, because they form the foundation of many sentences in German. It connects to the overall theme of learning essential verbs and how they conjugate differently depending on the subject. Jetzt schauen wir uns einige praktische Beispiele den Gebrauch von sein und haben im Alltag zu verstehen. Im ersten Satz sagen wir sind in Berlin. Das zeigt, dass wir an einem Ort sind. Hierer verwenden wir sein, den Ort zu beschreiben. Als nächstes haben wir, hat einen Hund. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir haben benutzen, Besitz auszudrücken. Und schließlich, ich bin müde. Das zeigt, wie sein, auch verwendet wird, einen Zustand oder eine Eigenschaft zu beschreiben. Dies Beispiel sind sehr alltäglich und helfen uns, die wichtigsten Anwendungen von sein und haben im täglichen Leben zu erkennen. Es ist wichtig, dies Konzept zu beherrschen, weil sie die Basis für viel Gespräch im Deutschen bilden. Jetzt schauen wir uns ein wichtig Regel bei Fragen im Deutschen und die Verb-Subject-Inversion. Auf der Folie sehen Sie ein Beispiel. Bist du müde? Das ist ein Ja/Nein-Frage, die entsteht, wenn wir die Normalsatzstellung umkehren. Statt du bist müde sagen wir also bist du müde. Hierer ist die Idee. Bei Fragen mit Ja oder Nein wird das Verb in den Anfang des Satzes gestellt, gefolgt vom Subjekt. Das ist anders als bei Aussagen, wo das Subjekt vor dem Verb steht. Das bedeutet, die Verb-Subject-Inversion ist ein Klärregel, die uns hilft, Fragen richtig zu formulieren. Sie ist besonders wichtig, weil sie die Verständlichkeit in Gesprächen verbessert und zeigt, dass es sich ein Frage handelt. Wenn wir uns das im Zusammenhang mit unserem Thema anschauen, sehen wir, wie wichtig es ist, die richtige Satzstellung zu kennen, nicht nur richtig, sondern auch höflich und klar zu fragen. Das ist ein grundlegend Fertigkeit in der deutschen Sprache, die wir bei der Bildung von Fragen immer im Hinterkopf behalten sollten. Hierer sehen wir ein Reihe von Fragen, die wir im Deutschen verwenden, nach Informationen zu fragen. Beginnen wir mit du hierer. Das ist ein einfache Frage, die bedeutet, bist du hierer? Als nächstes haben wir bist, was die konjugierte Form von sein für du ist. Dann folgt warum, das heißt, why auf Englisch und wir verwenden es, nach dem Grund zu fragen. Die Frage bedeutet he, und ist ein Kurzversion, nach einer Person zu fragen. Trinkt ist die Verbform von trinken im Präsens, also trinkt, trinkt. Was bedeutet, what und ist das W-Wort, das wir benutzen, nach dingen zu fragen. Du ist wieder ein Kurzfrage, also du, was machst du? Wohnst ist die Form von wohnen, also du wohnst. Wo heißt, wir unzeigt, dass wir nach einem Ort fragen. Subject ist der Subjekteil des Satzes, zum Beispiel du oder Verb pose to, zeigt, dass das Verb in zweiter Position im Deutschen Satz steht. W-Word bezieht sich auf das Fragewort also warum, was, wo uswa. Und W-Question Structure bedeutet,
Das im Deutschen die Phrase meist mit einem W-Wort beginnt, gefolgt vom Verb und dann dem Subjekt, zum Beispiel, wo wohnst du? Dies Phrasen sind sehr wichtig, weil sie uns helfen, Informationen zu sammeln und Gespräch zu führen. Sie sind auch ein zentraler Teil der deutschen Grammatik, besonders bei der Bildung von Phrasen. Indem wir dies Strukturen üben, verbessern wir unser Verständnis und unsere Fähigkeit, flüssig Deutsch zu sprechen. Das ist ein wichtiger Schritt, in alltäglichen Situationen sicher zu kommunizieren. Heute schauen wir uns an, wie wir die Aussagen auf der Folie in Phrasen umwandeln können. Wir haben drei Sätze. Du bist in der Schule. Wir haben Zeit und sie lernt Deutsch. Das Ziel ist, die wichtigsten Konzepte zu verstehen, indem wir sie in ein Phraseform bringen. Das ist besonders hilfreich beim Lernen, weil es uns erlaubt, aktiv auf die Informationen zu reagieren und unser Verständnis zu vertiefen. Beginnen wir mit dem ersten Satz. Du bist in der Schule. Daraus ein Phrase zu machen, tauschen wir einfach die Wortstellung und fügen das Phrasewort hinzu, falls nötig. Man sagt dann, bist du in der Schule? Das ist eine feine Phrase, die mit ja oder nein beantwortet werden kann. Der zweite Satz ist, wir haben Zeit. Auch hier wandeln wir die Aussage in ein Phrase Das lautet, haben wir Zeit. Wichtig ist, dass das Verb haben in die Erststelle kommt, gefolgt vom Subjekt wir. Und schließlich der Satz, sie lernt Deutsch. Hierer Phrasen wir, lernt sie Deutsch? Auch hierer Versgeben wir das Verb in den Anfang, ein Phrase zu bilden. Dies Übung zeigt, wie wir mit einfachen währenderen Aussagen in Phrasen umwandeln können. Das ist ein grundlegend Fähigkeit beim Deutschlernen, weil es uns hilft, Gespräch zu führen und besser zu verstehen, wie Sätze im Deutschen aufgebaut sind. Indem wir regelmäßig solche Phrasen üben, verbessern wir unser Sprachgefühl und unsere Kommunikationsfähigkeit. Now, let's look at the fundamental rule of German syntax. In a main clause, the conjugated verb always occupies the second position. This is a key point to remember because it affects how sentences are structured. We call this the V2 rule. Essentially, no matter what comes at the beginning of the sentence, the conjugated verb must be the second element. So whether you start with the subject, an adverb, or any other part, the verb needs to follow directly after the first element. This rule is crucial for forming correct and natural-sounding German sentences. It helps keep the sentence clear and well-organized. Understanding this rule is fundamental to mastering German syntax and building more complex sentences later on. In diesem Abschnitt möchte ich auf die verschiedenen Wortstellungsvarianten im Deutschen eingehen. Hier sehen wir zwei Beispiele, die zeigen, wie die Positionen von Adverb, Subject und Verb variieren können. Im ersten Satz, heute trink ich Wasser, steht das Adverb am Anfang. Das ist ein Häufigstruktur, die Zeit oder Umstand hervorzuheben. Das Adverb heute rückt also in den Vordergrund und zeigt, wann die Handlung stattfindet. Im zweiten Satz, ich trink heute Wasser, verschiebt sich das Adverb nach hinten, näher zum Verb. Hier liegt der Fokus mehr auf dem Subjekt, während die Zeiteingabe am Ende steht. Wichtig ist zu verstehen, dass im Deutschen das Verb immer in zweiter Stelle im Satz steht, egal, wo das Adverb oder das Subjekt positioniert sind. Die Variationen, die wir hier sehen, ändern nur die Betonung oder den Fokus im Satz, beeinflussen aber nicht die Grundstruktur. Dies Flexibilität in der Wortstellung macht Deutsch so spannend und ermöglicht es uns, Nuancen in unserer Aussage zu setzen. Es ist also wichtig, dies Variationen zu kennen und bewusst zu nutzen, je nachdem, was wir betonen möchten. Insgesamt zeigt das Beispiel, wie man durch unterschiedliche Anordnungen die Bedeutung und den Fokus eines Satzes variieren kann, was ein wichtiger Aspekt beim Erlernen der deutschen Syntax ist. Let's take a look at some common grammar mistakes that can trip us up. First, confusing bist and hast. These are often mixed up
but remember that bist is used with do in the present tense, meaning are or are you, while hast also relates to hast do, meaning have. It's important to keep these straight to avoid confusion. Next, forgetting inversion in questions. When forming questions in German, we often need to invert the subject and the verb. Forgetting this can lead to sentences that sound incorrect or confusing. Always check if the verb comes before the subject in questions. Finally, mismatching subject and verb endings. This is a common mistake, especially with irregular verbs or when the subject is singular or plural. Make sure the verb ending matches the subject to keep your sentences grammatically correct. Avoiding these errors will make your German clearer and more professional. They might seem small, but catching them makes a big difference in your overall language accuracy. All right, let's take a closer look at some of these important German verb forms and related words. First, we have hat, which means has, and hast, meaning have in the informal second person. Then there's habe, which is I have, and haben, the infinitive form meaning to have. These are essential because haben is a core verb used in many contexts, especially when talking about possession or forming perfect tenses. Next, we see ist, meaning is, and bist, which is are in the informal second person singular. Bin is I am, and sein, the infinitive, means to be. These forms are fundamental to understanding how to describe states of being and identity in German. Moving on to lernt, lernst, and learn. These are different conjugations of the verb lernen, which means to learn. Notice how lernt is used with /si/ease, and lernst with do, while learn is the ich form. This illustrates how verb endings change depending on the subject, a key point in mastering German conjugation. Finally, lernen is the infinitive form, and that's what we use when talking about the general idea of learning, like to learn. By practicing these forms through our conjugation drill, we reinforce understanding of how verbs change depending on the subject. This is essential as we progress in mastering German grammar, especially for constructing correct sentences and expressing ourselves clearly. Remember, paying attention to these patterns helps you speak more confidently and accurately. Now, let's focus on bridging the gap between theory and speech. To do this, we need to pay attention to fluency, especially when it comes to the endings like sent and t. These small details can make a big difference in how natural your speech sounds. Next, pronunciation is key. Practice saying phrases like "wo won'ts do" with a partner. Repeating these questions helps solidify your understanding and makes your responses more spontaneous. We'll also incorporate role-playing, where you identify verb forms in native dialogues. This helps you recognize patterns and use verbs correctly in real conversations. And finally, there's the audio component, listening and speaking exercises that reinforce your listening skills and pronunciation. By combining these elements, you're effectively connecting the theoretical knowledge you've gained with practical spoken language skills. This is how you'll truly become fluent. In diesem Beispiel sehen wir drei Sätze, die uns helfen, die Verben und ihr Subjekt zu erkennen. Im ersten Satz ist das Subjekt Anna und das Verb liest. Das bedeutet Anna fuhet die Handlung des Lessens aus. Im zweiten Satz ist das Subjekt sei, was sich auf Anna bezieht, und das Verb ist trinkt. Hier beschreibt sei die Handlung des Kaffeetrinkens. Im dritten Satz ist das Subjekt wieder sei, also Anna und das Verb ist. Dieses Verb zeigt ihren Aufenthaltsort, die Bibliothek. Das Verständnis, was tut, ist grundlegend für das Lesen und Verstehen von Texten. Indem wir die Subjekt und Verben identifizieren, erkennen wir die Kernsigen in den Sätzen. Das ist ein wichtige Fähigkeit, die wir beim Lesen und beim Spracherwerb nutzen. Insgesamt zeigt dieses Beispiel, why Subjekt und Verben zusammenarbeiten, ein klare Aussage zu machen. Das ist auch ein zentraler Punkt in der Sprachstruktur und beim Verstehen von Texten. Let's take a moment to reflect on some personal questions that can reveal a lot about our daily routines. First, do you have a pet? This can tell us about your responsibilities and how you spend your leisure time. Next, where do you work or study?
The place we choose to spend our time can influence our daily habits and productivity. And finally, what do you usually drink in the morning? This simple choice often sets the tone for our day. By discussing these questions, we can better understand how individual routines shape our overall lifestyle, which is the core theme of this presentation. Now, let's take a look at what's required for Module 4. The goal here is to achieve an 80% pass rate, which means mastering key skills like conjugation accuracy. This is crucial because correct verb forms are the foundation of effective communication in the language. We'll be focusing on two main types of exercises. First, fill-in-the-blank activities, which test your ability to recognize and produce the correct verb forms in context. This helps reinforce your understanding of conjugation patterns. Second, multiple-choice questions, which assess your ability to recognize correct verb forms among options. Both of these exercise types are designed to strengthen your recognition skills and ensure you're comfortable with different verb forms. And remember, this module builds on what we've covered in Module 3, so it's important to review that assessment as well. Achieving success here is about consistency and practice, aiming for that 80% pass rate to demonstrate your grasp of the material. Now that you've mastered the present tense, we're going to expand your timeline by exploring the perfect, which is the past tense, and future I, the future tense. Understanding these tenses will give you a more complete picture of how to express actions across different time frames. Next, we'll focus on the past tense, starting with the perfect. This tense is essential because it's commonly used in spoken and written German to describe actions that have been completed. As we move forward, the next steps involve tackling more advanced tenses. These will help you communicate more complex ideas and nuances of time. By mastering the perfect and future I, you'll be able to talk about past experiences and future plans confidently, making your language skills more versatile and natural.